Okay, so this is the last part ng ating tutorial with side menu, tabs, and then ito yung last part, i-convert natin into APK given na meron na kayong tawag dito, Android Studio. Ayan. So sa inyong computer. Ayan. So medyo mataas ang requirements for Android Studio, but siguro magli-leave na lang ako ng other links below kung paano ba i-install yung Android Studio. Ayan. So other channel may help you on how to install Android Studio. But first, kailangan nyo muna dyan mag-install ng Java. Okay, so you can head over dito sa Java JDK. You can search Java JDK. And then downloads. Ayan, so download nyo lang to if you're in Windows. Ayan, Windows tab. And then itong installer natin. Okay, 64-bit installer. So download nyo yan, 158 megabytes ang size niya. And then once na na-download nyo yan, and then i-set up nyo siya sa environment. Okay, so may setup pa kayong gagawin kasi doon sa environment ninyo. You can head over to Android Studio. Yan. So ang isasuggest ko lang dito whenever that you are installing Android Studio, so click nyo yan. Kailangan mabilis yung internet connection ninyo. And then of course yung system ninyo is pasok dun sa may minimum requirements ng ating Android Studio. As of now, they have Dolphin, yung naka-install sa akin ngayon dito eh. And Dolphin and version. Yan. So but anyways, so let's head over kasi mabilis lang tong tutorial natin with regards to converting Ionic application into APK. So we have minimum of siguro minimal pala, hindi minimal line of codes na kailangan na tandaan. Dito lang natin siya gagawin sa ating terminal. Okay, so as you can see, ito yung natin. So Ionic serve, ito yung last na ginawa natin. Okay, so we have home and then profile, and we have public and then private. Ayan. Oh. Teka. Bakit parang hindi yata? Profile. Let's check nga ulit. Kasi parang meron tayong nakitang mali. Ionic serve. Head over tayo sa profile. Oh, di ba? So meron tayong, I think hindi na natin kailangan to. Kailangan lang natin ilagay. Oops, hindi. Kailangan natin yan. Ito yung profile. Okay. Ayan. So, meron tayong correction sa ating last video. Ano? So, lalagyan lang natin dito. Dadagdag natin yung profile. Okay. Sa ating path. Kasi napupunta siya sa blank file every time na ilo-load natin siya. So, to check that, again, Control-C natin. And then, Ionic serve. And then, okay, close natin yan. Ionic serve. Para ma-refresh yung cache natin. Okay, delete natin to. Then, profile. Boom. Okay, so we have profile. Public. Okay, so pasensya na. So, nakalimutan natin na ilagay yun. Hindi natin nakita. Okay. So, ito na tayo talaga sa pag-convert. Okay. So, create tayo ng another page. Okay. Or kahit na nagra-run yung ating, kahit na nakaserve yung ating output dyan sa ating browser. So, collapse ko lang muna yan. Yan. So, kasi ito, first na gagawin natin is to type Ionic inside, of course, inside our project folder. Ionic
build. Ayan. So, as you can see in here, wala tayong www. Ayan. So, yun yung gagawin ng ating Ionic build. Ayan. So, i-convert or lahat ng mga preferences niya, ilalagay niya dun sa may www, yung ating project. So, enter natin yan. And then, isa sa mga hinahanap dun sa ating Android Studio. Okay, so dito sa part na to medyo medyo matagal, depende dun sa may process nung PC ninyo. Ayan. So basta wait nyo lang siya. Ayan. So okay na. And then as you can see, meron na tayong folder na www. Ayan. So next step is to type npx npx capacitor cap and then add Android. Ayan. So, actually, kaya tayo nakakapag-convert. Okay, so ang ideology lang nito is si Android pa din, Android Studio pa din yung magda-down or magko-convert ng APK natin. Okay, so ang idea lang is para maitawid natin yung mga code natin from Angular, React, Vue, o kaya plain JavaScript, papuntang Android. Okay, so gagamitan natin siya ng capacitor. Okay, so yung capacitor, yun yung parang pinaka-platform na gagamitin natin or yun yung parang pinaka-technology na gagamitin natin para ma-convert siya into Android application or Android project file. Ayan, so npx cap add Android ang gagamitin natin. Okay, cap, that means capacitor. Mag-a-add tayo ng Android. Okay, so enter. Sasabihin dito, hindi pa naka-install yung ating capacitor. Ayan, so kapag hindi pa naka-install yan, pwede nyong i-type yung nakalagay dito ang suggestion. We have npm install at capacitor /Android. Okay, enter. And then of course, kailangan nito ng internet connection, I think, when you're doing this. Ayan, so okay na. So we just installed our capacitor or capacitor Android dito sa ating folder. Then we can now type npx capacitor add Android. Then enter na natin yan. So it should work now kasi meron na tayong na-install na capacitor. So ayan. So anong ginawa nung na yan? So we have created, or the capacitor created a folder called Android. Kaya this one makes sense na siguro, no? Capacitor add Android. Okay. So now, we're going to open this file, yung Android file na yan, into our Android Studio. So, pwede na natin gawin dito, yung tinype natin kanina, pabaguhin lang natin yung add, and then open. Instead na add, papalitan natin siya ng open. Okay, after nating mai-add, successfully add npx cap open Android, and then enter. Okay. This process will opening Android Studio. Ayan, so Dolphin yung gamit ko ngayon. Trust project lang kapag lumabas yun. And then, wait lang natin dito. Ma-load lahat ng ating files. Okay, so habang hinihintay natin ma-load yan, okay, so medyo recap lang natin. Close lang yan. Okay, so recap lang natin yung mga ginamit natin na syntax dito. So, first, we use Ionic build. Ayan, para magkaroon tayo ng www. And then, followed by installing. Ayan, installing npm install capacitor Android. Okay, and then, tsaka pa lang kayo po pwedeng mag-npx cap add Android. And then, to open our Android application, papalitan nyo lang yung add ng open Android para mag-open siya sa Android Studio. Again, given na dapat na meron na kayong Java, and then of course
Android Studio na installed sa inyong PC or laptop. Ayan. So, ayan. So, close lang natin yan. Okay lang yan. And then, as you can see, ito yung ating interface for ating Android Studio. Hindi na natin gagamitin to pang develop. Ayan. So, ito yung kagandahan sa paggamit natin ng Ionic. So, in-skip na natin yung dito tayo nag-develop sa ating Android platform. So, ano pa yung kagandahan kung bakit nga meron tayong or kung bakit tayo gumagamit ng Ionic? So, we will replace yung kanina, di ba, npx cap add Android. Papalitan lang natin yan ng iOS. Mako-convert na yung project natin na pang iOS. And so, same code yung gagamitin natin pero different platform yung paggaganahan niya. So, yung mga buttons, i-adapt niya na natively kung ano yung itsura ng mga buttons na yun. And then, other interfaces na nakikita niyo into different platform. So, yan. So, ang gagawin niya lang po is to click build and then build bundles APK and then click niyo po yung build APK and then, pag natapos na yan, that's it. Yun na, meron na kayong APK. Okay, as you can see, tapos na tayo. No? We can now locate, click locate, ayan, and then, eto na ngayon yung ating app.debug.apk. Okay, so ito yung pangalan ng ating application. So, siguro, na-next ko na lang yung puputulin ko na dito sa may desktop ko or sa laptop ko yung pagre-record. I will going to switch on my phone, paano ma-install, and then para makita ninyo yung ginawa natin na naka-install or i-install dun sa ating phone. Okay? Okay, so nandito tayo ngayon sa ating phone and then I'm going to click File Manager and then skip lang natin yan, APK. So I have here app.debug.apk. So I have here 123 Delicious Radio APK na ginawa before. So click natin tong app.debug.apk. Ito yung galing dun sa ating laptop. Ayan, so install natin. So of course, meron siyang mga precautionary dito kapag bagong install pa lang sa may cellphone ninyo. Meron diyang, basta install it anyway nyo na lang siya. No? So, safe naman yan. Alam nyo naman kayo naman yung gumawa niyan. Ano? And then, click natin yung open. And then, so, ito na yung ginawa nating tabs. Okay, so we have home. And then we have profile, which has a default. This is public profile. And then we have tabs in here. So, this is private profile. Okay. So, yan. So, ganun lang siya kasimpleng i-convert into APK. But again, medyo talagang you will going to encounter some tedious downloading whenever that you want to install Android Studio. And so kaya if you have any problem naman sa mga class ko yan, so you can address your problem into our respective group chat, or you can DM me whenever that you encounter problem upon installing those applications. Okay, so that's the end of this video. Maraming salamat. Bye-bye.